غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Okay, so we got all of the students already in the class. Today we're going to continue our lesson for the topic system software. Okay. Okay, so before we start the class, I want to ask you, okay, what are the types of system software? Who knows what are the type of system software? Give me 2 type of system software. Siapa boleh bagi cikgu 2 jenis sistem software? Fatin Maisa. Operating system and utility program. Okay, thank you Nurina. Okay, which is operating system and utility program. There are 2 types of system software, which is operating system and utility program. Okay, next question. Okay, what is the type of software? What is the type of software? Apakah jenis software? Jenis software terbagi kepada 2, iaitu apakah dia? Proprietary and Open source. open source. So I want you to differentiate between the type of software and the type of system software. So type of system software, there are 2, okay, which is operating system and utility program. Okay, meanwhile, the type of software also 2, which is proprietary and open source. Okay, means that every terms that related with software, they must include 2 types, which is either proprietary or it's either open source. For example, operating system. Dalam operating system is type of system software. So operating system also have 2 types of the software type, which is operating system can be a proprietary type and it also can be a open source type. Okay, same also as utility program. So utility program it can have a proprietary and it also can have an open source. Okay, all right. Okay, so let's continue the lesson. Okay, yesterday kita berhenti sampai mana yesterday? Siapa ingat semalam kita berhenti sampai mana guys? Guys, are you still with me? Yesterday kita berhenti sampai mana? Cuk datang kan semalam? Assalamualaikum. Salam. Syaza. Okey, Yes, Syaza semalam datang kan? datang. Sampai mana cikgu berhenti? Sampai Sampai mana? Tak ingat? Okey. Kita tunggu, kita tengok sampai mana Syaza ada tanda. sampai operating system je kan sir? Sampai operating system. Rasanya cikgu dah masuk dah operating system tu. Okey, just. Okay, thank you Syaza. Just respond. Jazlan, just respond. Ya sir. Sampai mana semalam? Bukan semalam sampai server. Sampai server dah. Linux dah Linux dah. Okay, so today we start for the server operating system. Okay. Okay, so server operating system is still a kind of operating system. Okay, but server means that it needs to serve other computer.
Dia boleh serve komputer-komputer lain. Dia memberikan servis kepada komputer-komputer lain. Okay, that is a server operating system. Okay, kalau sebelum ni, before this, we have learned about the standalone operating system or the desktop operating system. So desktop operating system means that it's the system for each of the computers. Each of the computer, dia adalah sistem operasi untuk setiap komputer. But server operating system is a operating system for one computer where the computer's job is to serve other computer via a network. Okay, tugas server ni adalah memberi servis kepada komputer-komputer lain untuk connected via a network. Untuk digabungkan, dikonekkan menggunakan network. Okay, itulah dia server operating system. So it's designed specifically for server use. It is a multi-user OS that organize and coordinates how multiple user access and share resources on a network. Okay, so dia mengorganisasikan, organize dan mengkoordinasikan. Okay, several type of user and computer access and share the resources on the network. Contohnya macam ni kalau kita ada printer, okay, so printer tu nak digunakan oleh semua komputer, printer tu dikawal oleh satu server. Okay, so kalau semua komputer nak guna printer tu, dia mesti connected to the server, okay, and then via network, and then it will allows you to use that computer, that printer. Okay, itu maksud share resources lah. Okay, selain daripada printer as a resources, hard disk also can be a resources. Contohnya dalam server ada software Microsoft Office dalam server. So komputer lain nak gunakan Microsoft Office tu, it can get the resource from the server. Okay, itu maksud dia lah. So it can be multiple access. Banyak boleh access lah. Okay, so we have example for proprietary and open source also. So the proprietary is the Windows Server 2012, Windows Server 2008, Unix and Mac OS Server. And then for the open source, we have Linux, we have Solaris, and we have NetWare. These are the names that you should remember. Okay, so for Linux, it also can compatible with the standalone ataupun with the desktop computers lah. Linux ni dia boleh dekat desktop, dia boleh juga sebagai server. Okay, siapa ada on mic tu? Nak cakap apa? Saya tak present. Saya tak present Okay. Tak apa, tadi dengar pun boleh faham kan? Sebab tu tak cakap pun dengan saya, tak present lagi. Okay. Okay, nampak? Nampak. Okay, ini adalah contoh interface for the Windows Server 2008. Okay, 2008 R2. R ni mana register dia lah. Dia ada dua. Okay. And this one is 2012. So kalau you tengok dia punya interface, sama saja, lebih kurang sama saja macam interface dekat dalam desktop kita, dekat dalam laptop kita lah, sama saja. Cuma kelebihan Windows Server ni is to manage multiple users and to access the file or the resources secara banyak lah, secara multiple user boleh access. Itu kelebihan dia lah. Okay, and then this one is Solaris, the version of Unix developed by Sun Microsystems, designed specifically for e-commerce application, manages high traffic accounts and incorporates security necessary for web transaction. Okay, this is for Solaris. Dia adalah version daripada Unix. Okay, Unix that developed by Sun Microsystems. Okay, so ini adalah contohnya lah. Contohnya. Okay, kalau you nak bagi contoh, cikgu nak galakkan you all guna Linux lah sebagai contoh open source. Kalau macam Solaris ni, boleh juga kita bagikan contoh tapi lebih utamakan kepada Linux. Okay, this is an example for Solaris.
untuk Solaris punya operating system server Solaris. Next one is NetWare, where it's developed by Novell Inc., designed for client server network. A server portion resides on network server, and then client portion reside on the client computer. So ada satu part dekat bahagian network server, satu part lagi dekat bahagian client computer. So it support open source software and runs on all type of computer from mainframe to personal computer. So dia support lah, maknanya dia menerima open source software. Maknanya application open source dia boleh install dalam NetWare ni lah. And it can run in every type of computer daripada mainframe into personal computers. Okay, next one is mobile operating system. So we have mobile operating system. Operating system that are designed specifically for mobile devices and many consumer electronic device, home appliance, gaming console, digital cameras, e-book readers, digital photo frames, ATM, toys, watches, GPS and smart cars. And it reside on a ROM chip. So dalam dia ada ROM chip. And then these are the example. Apa yang ada dalam ROM chip ni? Dalam ROM chip ni ada operating system lah. Sebab tu kalau you format you punya handphone, you format handphone you, operating system dia tak hilang. Operating system dia tersimpan dalam ROM sebab ROM tak boleh dipadam. So bila you nak upgrade you punya version, you upgrade, tiba-tiba bila dah hang, you reset, so dia akan kembali balik kepada operating system yang awal-awal dulu, yang sebelum you upgrade. Kenapa? Sebab operating system tu ada dalam ROM chip. Kita dah belajar ROM dia tak boleh dipadam. Okay, so it different kalau nak compare to the desktop. Desktop kalau you delete, kalau you format, you reset you punya desktop, factory reset you punya desktop, so dia akan hilang semua, include the operating system. Kalau mula-mula diberikan you operating system, diberikan Windows, you format, hard disk tu kosong dan Windows tu semua akan hilang. You kena install semula. So dia berbeza dengan handphone lah. Hopefully you boleh faham benda tu. Okay, so these are the type of proprietary. So we have Windows Embedded, Windows Mobile OS, Palm OS, BlackBerry OS, Google Android OS. So Google Android OS pun adalah proprietary type lah. And then the open source type we have Android and Symbian OS. Okay, these are the open source. Okay, Symbian OS ni adalah dulu-dulu punya apa? Ataupun Symbian OS ni before Android lah, sebelum Android ada, so kita gunakan Symbian OS dalam handphone. Okay, mobile and embedded version of Windows, example Windows Phone 10, the newest version of Windows designed for mobile phones is a successor for Windows Phone 8.1 to run on less than 9-inch screen. So Windows dia ada keluarkan dia punya handphone dia keluar handphone dia, so it can install the operating system Windows Phone 8.1. It aim to provide greater consistency with its counterpart for personal computers. Okay, so dia consistent kalau kita nak link dengan personal computer dan sebagainya. So dia lebih nampak macam phone slow je. Apa dia? Nampak macam phone akan slow je. Phone akan slow kalau pakai Windows. Yes, Windows Phone 8.1 or Windows 10 Mobile. 10 Mobile. It looks like it will slow down everything. Okay, cuba kita search Windows 8.1. Tengok sini. Pernah pakai ke? Siti Nazira pernah guna? Saya Mac, sir. Oh, you Mac. Tadi siapa yang cakap tu? Saya. Okay. Okay, this is the Windows Mobile 8.1 Okay, so dia sejenis font sajalah. You tak boleh nak install dekat
mana-mana phone. Dan phone ni dikeluarkan oleh I think oleh Microsoft lah, latest mobile operating system. Dia guna dekat mana ni? Kita besarkan dia, tak nampak. Oops. Oh, so dia gunakan dekat Nokia phone. Dia gunakan dekat Nokia phone. Nokia phone ada lagi ke sekarang ni? Ada lagi ke Nokia phone ni? Tahun bila? 2014 lama dah. So I think dah obsolete lah. Okay, so dia tak gunakan dekat contohnya phone-phone lain lah macam Samsung kalau macam Huawei, so dia tak gunakan Windows ni, hanya Nokia saja yang experience of course lah apa yang cakap tu boleh kata betul jugalah dia slow lah. Kita cuba tengok lagi ada tak dekat phone lain. Windows Phone 10 versus Windows Phone 8.1. Okay, ini perbezaan antara latest version antara Windows Phone 8.1 dengan Windows 10 lah untuk phone lah. Okay, middle 2015 so dah lama jugalah kan. Okay, so setakat ni yang cikgu jumpa semuanya gunakan dekat Nokia dan Nokia pun dah obsolete dah. Dah tak ada dah phone dia. Nokia pun dah tak ada, dah tak wujud dah. Okay, so kita boleh assume this one is Microsoft punya device tengok ni device Microsoft dia bukan Nokia. So Microsoft juga ada menggunakan Microsoft juga ada mengeluarkan dia punya device sendirilah. Ini device daripada Microsoft kalau tengok kat sini yang cikgu jumpa setakat ni adalah Nokia dengan Microsoft saja. HTC ada tak? Oh, ada juga HTC HTC wujud lagi tak sekarang ni? Ada lagi ke HTC? Siapa ada pakai HTC? Sir, Yeah. saya tengok Windows Mobile tu macam orang yang buat user interface tu macam low gaji je. Macam low? Low gaji, complicated sangat. Low gaji? User interface dia tak menarik. Windows You ada experience guna Windows dekat laptop tak? Ada? Tak ada? Ada. Tapi kalau pakai phone ni dia bukan tak menarik, sebenarnya dia berat. Dia berat. Lepas tu dia Windows ni interface dia nak familiarkan orang yang guna Windows laptop dengan komputer dengan guna phone. Dia nak buat hampir-hampir samalah. Tapi sebenarnya complicated bila dia letak dekat phone ni size dia kecil. Kalau nak gunakan Windows dia tengok apa yang jadi dekat dia punya interface ni. Dia jadi penuh macam ni lah. Sebab semuanya nak dikeluarkan dalam tu kan. Macam tak terorganize lah. Dia tengok ni. Semua kalau kita tengok gambar ni. Ni apa yang dia emit ni. Semua kita tengok gambar ni. Semuanya macam serabut. Macam penuh sangat. So dia cuba nak gunakan Windows 8 punya dekat desktop dan dekat phone tu nak gunakan yang sama lah. Sebab tu nampak macam ni. Dia mencuba. Tapi tak boleh, belum mampu lagi nak melawan ataupun bersaing dengan Android dengan iOS. That's why sekarang ni dah obsolete lah. Kalau kita tengok pun dah tak ada dah rasanya cikgu. Dan dia tidak kurang popular berbanding dengan jenama phone yang lain. Nokia pun dah obsolete, Microsoft punya device pun jarang lah orang beli. Jarang lah kita jumpa. Okay, so that's it lah. So Microsoft tries to menguasai field for mobile phones tapi tak berjaya. Dia cuma mampu menguasai field for desktop and laptop sahaja. Kenapa itu berlaku? Kenapa kalau desktop dengan laptop, you prefer tak kalau nak gunakan Android you nak gunakan laptop? Which one you prefer? Katalah laptop you tu Android, do you prefer that? Your desktop is Android, do you prefer that? I think they should just stay with
Android should stay with mobile and Windows should stay with laptop. Yeah. Both That of is them are not compatible with each other. because kita dah familiar dengan tu kan. Kita beli the founder of the smartphone are starting from Android and iOS. Kita dah familiar dengan tu. So kalau dia change, let's say your desktop ataupun your laptop menggunakan Android, maybe many of the application is not compatible with it lah. Dia tidak compatible kalau you nak install, contohnya nak install for the graphic, yang orang yang mahir guna laptop dengan mahir guna phone, dia berbeza software dia pun berbeza. Software dia pun berbeza. Ada yang dua-dua ada contohnya macam Microsoft Office ada dekat handphone, ada dekat laptop. Tapi ada juga software-software lain yang khas untuk handphone dan juga khas untuk laptop. So it cannot be dua-dua tempat tu lah. Tu isu dia lah. And that's why we need to stick with the Windows or with the Mac, and also for smartphone stick with the Android and iOS. Okay, you gunakan iOS kan, Siti Nazira? Yes. Okay, iOS and also Mac computer, correct? No, for mobile I use Android. Oh, for mobile you use Android lah. For laptop I just use my father's and my Oh, father is your just a father. big fan of Apple, Okay, which I don't get it. Okay, so is there any big differences between the Apple phone and the Apple computer? Yes, and Android is much more reliable than iPhone. How about Apple iOS punya mobile dengan the Mac computer? Ada Apple beza tak? Ada banyak beza tak? ada. Ada jugalah, sama juga macam Android dengan Windows kan? Yes, but if I want to compare which one is better, Android is much more better than Apple and Windows much more better than Mac. Windows much more better than Mac. Yes, I mean like Mac is good if you are in like working in the office and you are trying to edit something or Photoshop something. It's good because Mac is very fast. But if in terms of playing games, no. Playing game. Mac is slower. Mac, no, it's just not like slower. It's just not only slower, but there's a lot of game that is not compatible with Mac. See. So the compatibility of the games lah. The That's why you choose compatibility of everything, just of Windows everything, will be not that. always first. Yes. Okay. So because Windows is widely used already, the number one, Windows is the first when it launched, the Windows is dia allow untuk orang copy secara pirated Windows tu. Tapi kita tak jumpa pun mana-mana Apple computer yang dia punya Mac computer secara pirate because it's control, dia punya sistem tu dia control using Mac computer. And then because of the popularity, sebab popularity tu, and then many of the programmers pun dia produce games and produce application software based on the Windows. Sebab dia popular, dia benarkan awal dia benarkan semua guna pirate. Even the first computer I bought also using the pirate Windows 98. First computer cikgu pirate juga. And then kita dah mahir, and then bila time tu dah tiba macam sekarang ni, you tak boleh nak guna pirate, macam-macam masalah akan keluar. Kalau you gunakan pirate, dan boleh juga disaman kalau you guna for the organisation at your work ataupun in the university, it can be sued by the company. Dia boleh detect lah sekarang ni because dia dah upgrade benda tu. So dia punya marketing plan tu I think successful lah for Windows. Sebab dia murah, pertama murah, dan dia bagi secara pirated. And then baru dia nak control. Sekarang dia nak control. Of course tak dapat sepenuhnya, tapi kita takut juga kalau nak pakai yang pirate dekat organisasi macam saya dekat CamN, nak pakai yang pirate pun risau juga. Okay, itulah. So kalau daripada segi performance, my opinion, Mac computer and iOS is much more faster lah. Itu tak dapat dinafikan lah. Because kalau you pergi mana-mana organisation yang melibatkan
grafik, video editing, all of this stuff. Kebanyakannya semuanya menggunakan Apple computer, jarang dia orang gunakan Windows lah. Okay. And also sometimes for the developer untuk software pun, okay, dia orang lagi prefer untuk menggunakan Apple computers untuk sebab dia orang just install dia punya programming language saja and then dah terus guna. Dia nak kepantasan tu. If we compare in the same size of the processor, let's say this one processor Intel processor and this one is the Apple M type of processor. Kalau kita comparing dia daripada kelajuan yang sama, dua-dua tu kelajuan yang sama, and then also the RAM pun size yang sama, okay. Kalau kita compare dua-dua, for grafik, untuk proses grafik, the Apple computer much more faster lah, lebih cepat untuk memproses grafik tu. Okay. Sebab tu dia jadi pilihan untuk orang yang kerja dalam field komputer, dia menjadi orang kata minat lah ataupun menjadi pilihan yang pertama. Tapi kalau for basic user ataupun untuk pengguna akhir, pengguna yang normal, so better kita gunakan Windows sebab dia lebih murah dan boleh melaksanakan macam-macam dan dia compatible daripada segi software dan juga daripada segi games dan sebagainya. Hardware pun sama, dia lebih compatible. Okay. Sebab Apple ni dia control, dia banyak control lah. Sebab bila dia control tu, so dia tak ada isu tentang you nak daripada segi copyright dia, you nak copy dia punya tu tak ada isu. Kita tak boleh nak buat pirated untuk Apple. Itulah Apple kena bayar. Windows tak payah bayar. Yes, Apple kena bayar. Semua software dia you nak, yang free pun ada tapi tak menarik lah. Semua yang bagus-bagus tu kena bayar, kena belilah. Okay, tapi bila you dah pakai, you puas hati. Compare to the Windows, walaupun free, bila you dah pakai, dia akan rasa lagging. Until it got to the point where me and my father just find a way to pirate something. We managed to find a way to like do a pirated movie or like pirated apps pirated movie. For Mac. I do Okay. not know how we find it, but we do. I think for movie, it's not an issue for you to search pirated movie using Mac computer. But you tak install pun kan. You boleh just look at dia ada banyak website yang pirated yang kita boleh search untuk movie lah. Tapi isu dia berlaku when you need to install it. Bila nak install tu yang jadi isu. Okay? Dia akan check adakah ini free ataupun pirated ataupun you kena beli untuk itulah. Tapi selalunya orang yang dah pakai Mac ni dia akan stick with Mac lah. Tak nak pakai Windows sebab dia rasa susah nak pakai Windows. Sama juga for iOS user, want to switch to Android, so dia akan rasa kesukaran. Sama juga from Android to iOS. Sebab semua tu is about interface lah. Kalau you mahir, you biasa dengan interface tu, so tak ada masalah. Okay, selalu guna, selalu mahir. Okay, so I think it's obsolete already. Okay, Windows Mobile 8.1 and the latest one kalau kita jumpa kat sini pun 2015 lah. Dan kita pun tak nampak kawan-kawan. You pernah nampak kawan-kawan you guna Windows punya phone? Pernah nampak tak? Siapa pernah nampak kawan-kawan atau saudara mara dia menggunakan Windows punya phone? Ada tak? No. Okay, cikgu pernah nampak gunakan Sony, okay, tapi dah lama dah, sangat lama, maybe around 2013 dululah. Masa tu Sony punya brand masih ada lagi, masih wujud lagi. Sekarang ni dah tak wujud dah. Okay, so that is about the mobile, Windows mobile operating system. Okay, mobile and embedded version of Windows. Okay, apa maksud embedded? Mobile and embedded. Embedded means that is embed into the devices lah. It's same as the Android. Android also embedded in dia embed dalam you punya smartphone lah. Embed tu maknanya dia kekal dalam tu. Kalau you format,
You reset, factory reset, okay, dia tak hilang lah sebab dia dah disimpan dalam ROM. Okay, design primarily for touch input. This is for 8.1 8.1. So untuk touch input now also the Android also the Android dengan iOS semua menggunakan touch input lah. Okay. Bila dia buat ni sebenarnya dia buat dah lama dah dia dah idea dia dah lama tapi dia tak boleh menandingi Android sebab Windows ni dia sangat besar file dia. Bila sangat besar dia perlukan kapasiti yang besar and you makes your smartphone slower lah. Okay. But comparing to Android ni sangat kecil file dia. Bila sangat kecil so pemprosesan pun lah laju. Itu dah the main aspect why the Android can compete the Windows mobile phone. Kenapa Android boleh mengatasi dia lah. Sebab kelajuan. Punca utama kelajuan lah. Okay. This is Windows Mobile Phone 7. Okay. Ini 7. Kita tengok ni dia masih ada lagi dia punya icon. And then this one is CE. CE mainly usually used in the dalam tablet lah. Dia gunakan dalam tablet. Okay, tapi sekarang ni ada satu jenis tablet yang boleh mengatasi Android. Apa dia? Ada satu jenis bentuk tablet tapi dia boleh mengatasi Android. Dan ramai orang suka pakai. Apa dia? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa pernah dengar Microsoft Surface? Siapa pernah dengar Microsoft Surface? Student cikgu ramai ni ada 18 orang yang online ni. 19 orang. Jas, jawablah Jas, janganlah angkat tangan. Okey, kat mana awak tengok Microsoft Surface? Surface sekolah. Oh, dekat sekolah dah ada dah. Okey, Microsoft Surface dia gunakan apa? Dia gunakan Android ke dia gunakan Windows? Windows. Yes, dia use Windows use Windows for its device and I think that is the device, salah satu device yang diterima oleh masyarakat lah Microsoft Surface comparing to the smartphone tak diterima tapi Microsoft Surface banyak orang beli, okay, banyak orang gunakan dan sekarang ni kalau you cari dekat Lazada ke dekat dalam Shopee ke, okay, you can found it as as cheap as RM300 you boleh dapat for the second hand punya lah you boleh dapat just for experience you guna dia laju dia laju I think it's very good lah, good for Windows dia laju. Okay. So next one is Android. So Android is Linux based operating system created with current mobile device capabilities. So Linux we know is an type of Linux ni adalah jenis open source lah, sama lah juga macam Android So Android is type of open source also. Okay. This is the interface you are familiar with. And next one is the iOS. Okay, mobile operating system designed for Apple mobile phones, iPhone and mobile devices, iPod Touch. Okay, tak sama macam Windows. Windows cuba untuk memasuki pasaran handphone, tak sama macam Apple. Apple pun masuk pasaran handphone tapi Apple berjaya lah. Okay, Apple berjaya. Okay, tapi Windows kandas, terkandas. Okay, and then we have a BlackBerry OS 10.3. This one is also the type of dia punya sendiri, BlackBerry punya OS. Dia sendiri buat OS dia. Okay, tapi sekarang ni pun dah obsolete lah. Dia tak boleh pergi jauh juga. Nostalgic ni. Apa dia? Nostalgic ni. Yes, nostalgic BlackBerry devices. So kita kena tahu juga benda-benda ni kan. Supaya kita boleh buat comparison lah between the mobile operating system. Okay, so dia sama macam sejarah dia sama macam ni lah, sama macam Windows Mobile lah sejarah dia. Cuba masuk dalam phone, tapi dia lagi teruk lah. Kalau Windows tu dia masih ada Surface, orang masih minat nak guna lagi Surface. Tapi BlackBerry habis terus. Okay, so it also can be used in the tablet, tapi tak popular lah sekarang ni. And then HP pun ada buat dia punya OS sendiri. HP. So using the Linux based mobile operating system.
Okay. Sebab apa dia orang boleh buat? Sebab dia orang ada Linux. Linux dia boleh buat sendiri. Dia ada code dan dia boleh buat sendiri. So it's designed for palm devices. Okay, it's once popular before. Dia pernah popular dulu. Sebelum zaman smartphone wujud. Orang semua pakai PDA, Personal Digital Assistant. Semua orang pakai PDA dengan dia punya pen tu. So yang itu guna apa? Yang itu guna Palm OS. Palm pun ada keluar dia punya OS. Dan juga kalau HP punya phone dia keluarkan HP OS. Dan banyak lagi, cikgu pun dah lupa. Cikgu dulu pernah pakai PDA. Okay. And then the Symbian OS, okay, where widely used in mobile operating system. Okay, Symbian ni you boleh imagine last time punya komputer lah sebelum komputer pula. Sebelum smartphone wujud, dia boleh katakan first generation of the smartphone lah. Okay, dia punya ni agak macam ni lah. Kalau dulu kita pakai yang color punya phone yang dulu sebelum ada warna punya phone kita guna hitam. And then warna color punya phone. So color punya phone dia macam ni lah kan. Dan dia ada untuk smartphone pun ada Symbian. So dia produce untuk all of these companies. Semua company ni dia produce tapi tidak popular. Malangnya tidak popular dan obsolete. Okay, these are the function of operating system. Yesterday I asked you the question about give me three function of operating system. Tapi kat sini cikgu dalam nota kita bagi you all 8 function. Okay. So operating system is used to starting and shutting the computer. Start dengan shut down computer. And then it's providing a user interface. Okay, dia provide user interface. Apa yang you nampak tu, what you can see, what you get. Okay, apa yang you gerakkan, you move. And then it managing all the program you install. Okay, it manage also your RAM, your memory. Okay, operating system juga manage memory all these mesti integrate sama-sama lah. The processor, the memory, the operating system. Dia integrate, tiga-tiga ni mesti integrate sama-sama. Okay, and then establishing an internet connection. So you can establish an internet connection. And then monitoring performance, you can monitor your performance and then providing file, disk and system management tools. These are type of utility utility program yang ada dalam operating system monitoring performance, providing file, disk and system management tools, and also it can control a network. Okay, can control network. Okay, next. Starting and shutting the computer. Okay, semua orang tahu macam mana nak starting and shut down the computer. The process of restarting computer is called booting. Booting ni maknanya it take the information ataupun the instruction and data from the ROM. So it boot your computer lah. Okay, so there are differences between cool boot and warm boot. Okay, cool boot means that turning on the computer that has been powered off. Kalau computer tu dah turn off and then you turn it on, so we call it as a cool. From the cool stage, so you boot it. You boot daripada cool stage lah. Okay, next is the warm boot. So warm boot maknanya you tekan restart lah, senang cerita. You tekan restart tu, itu adalah warm boot lah. Okay, next is providing a user interface. Okay, so kita tengok one by one the function of operating system. Okay, satu-satu function of operating system kita tengok. Okay, providing a user interface. Apa itu user interface? User interface yang you nampak dekat sini lah. Bila you klik sini, dia keluar ni atas. Bila you klik the menu, so dia akan keluar lagi menu lain. Okay, these are interface. Interface means that interact face to face. Your interaction between your face to the computer. Okay, that is interface lah. Itu secara definition cikgu nak bagi you faham. Okay, and then the two type of user interface, we have command line and we have GUI, graphical user interface. Okay, what is command line? This is command line. Cikgu tunjuk kat you all. Okay, this is command line. Oh, silap. CMD. Okay, these are command line. So command line kita guna command prompt lah. Kita guna command prompt.
for command line. So using this instruction where you can type the instruction, and then when you put enter, so dia akan keluarkan apa arahan dia lah. Tak tahu ada lagi tak ada. Oh, editor dah tak wujud dah. Edit pun tak ada. Okey, kalau contoh arahan dia banyak yang paling cikgu ingat antara dia adalah untuk you copy file, okay, from let's say from one storage medium to another storage medium, you nak transfer file ataupun banyak lagi lah tapi kita dah jarang gunakan kalau kita tekan exit, so dia akan keluar lah, dia akan exit. So that is command prompt. Okay, itu adalah command line ataupun command prompt. Command line ni means that you need to write the instruction. You want to copy, you want to delete a file, okay, everything you want to do with the file, so you can use the command line. And the second one is graphical user interface. So graphical user interface is the using of the icon, using of the cursor, okay, where we are using right now. Ada icon, ada cursor, ada movement, okay, that is the GUI, graphical user interface. Okay, command line interface or DOS. With command line interface, user uses the keyboard to enter data and instruction. Ini enter data instruction. This one is dia gunakan ping, ping instruction. Kalau kita nak gunakan pun boleh, cikgu tunjuk. Okay, run. Command. Okay, contohnya you gunakan ping www.google.com. Okay, so ping means that we try to get the IP address for google.com. So it gets a reply. So when it gets the reply, this is the IP address for google.com, which is 216.58.200.4. Itu dia punya IP address dia lah. Okay, so IP address Google ada dekat sini lah. IP address tu adalah alamat komputer yang berada di satu tempat. Okay. So you can also use the FTP, file transfer protocol. So download lah, you nak download, you gunakan command prompt. And the graphical user interface. Graphic based interface, most operating system today use GUI. Memang boleh katakan semua lah. GUI let you interact with the menus and visual images by touching, pointing, tapping or clicking button and other objects to issue commands. Okay, this is the example for GUI. Okay, the third one is managing program. An OS manage to multiple programs and process while you use the computer. So semua program ni dia manage. You can open several windows of program. It is multitasking lah. So you boleh main chess, you boleh buka PowerPoint, you boleh buka videos, you boleh buka gambar. At the same time in the same windows. Dalam windows yang sama, dalam screen yang sama tapi windows yang berbeza, you boleh letak ke empat ini dan dia akan manage. The OS will manage it. Dia akan manage. Okay, next, managing memory. So the purpose is to optimize the use of RAM. Managing memory, tujuan dia untuk optimize the use of RAM. So kita ada RAM, sometimes kita tak tahu RAM kita tu macam mana function, macam mana performance dia kan. So kita boleh check lah. Kita boleh check. Okay, so I'm typing the Windows Memory Diagnostic. So this is Windows Memory Diagnostic, also we can say it as the type of ni lah. Salah satu jenis kita panggil sebagai utility program. Okay, memory type was scheduled successfully. Ataupun kita boleh buka task manager. Okay, task manager kita boleh open. Okay, and then kita boleh look for the performance of the CPU, of the memory here. Okay, can look at the memory performance here. So memory's use is 7.2 gig right now. Oh sorry, bukan. Ini cikgu pun tak faham ni. So on this 60 second, so kita half of the 7.2 gig lah. 3.8 gig
yang kita gunakan untuk proses sekarang ni lah. Okay, and then the HDD ini task manager ni digunakan untuk monitor all of this lah, untuk monitor semuanya. Okay. So the operating system can use to maximize the use of RAM untuk menambah ataupun menambah baik penggunaan RAM tu supaya kita tak ada simpan RAM tak gunakan supaya bila kita gunakan RAM dia akan lebih pantas dan laju lah. OS allocates data and instruction to memory while being processed, monitor the contents of memory and release from memory when the processor no longer requires them. So it manage it. When it needs it, so dia masuk dalam memory. When it doesn't need it, when the process is settled already, so dia akan flush out from the memory. Okay. Okay, so manage. Contohnya macam ni cikgu ada data daripada pen drive. So cocok dekat komputer. So data tu cikgu nak buka. So bila cikgu klik pada pen drive tu, so data tu yang mana yang cikgu klik tu dia akan masuk dekat dalam memory untuk dibuka. That's how the operating system manage lah. Dia boleh manage data yang mana boleh manage data yang mana. Okay. Okay, dia boleh manage data yang mana Okay, next. Establishing an internet connection. So you can use to establish internet connection for wired connection and also for wireless connection. So for wired you can use the cable and DSL. Okay, and then for wireless Wi-Fi, mobile, broadband and satellite lah. Also include firewall, browser and email program. Okay, so in our internet connection ni, dalam internet connection ni kita boleh provide firewall lah. Okay, so kita boleh gunakan firewall yang dah ada dalam ni. Firewall. We call it Windows Defender Firewall. Kalau yang guna Windows so you can turn it on lah. Okay, you turn it on for your protection, wireless protection allow feature through wireless defender firewall. Okay, so kalau kat sini kita boleh setting dia yang ni dia dah override by the Symantec endpoint sebab cikgu ada install satu antivirus. So dia dah ni lah, kalau you nak turn off you boleh klik dekat sini tapi tak aktif ni. Okay, never mind, cikgu nak tunjuk saja. Okay, next. Okay, so by using operating system we can establishing an internet connection. Dia ada setting dia. And then we have a built-in firewall. Okay, control panel, go to control panel. So firewall apa fungsi dia? Dia buat satu protection, okay, from your computer to others computer outside there. Okay. And then monitoring performance, a performance monitor program that access and report information about various computer, resources and devices. Okay, contohnya macam task manager. This one is resource monitor. Okay, ada satu lagi task manager. So you go for task manager macam yang nampak tadi. And then providing file, disk and system management tools. Okay, utility program which include in most OS provide the following function. So in the OS operating system, sometimes they include the utility program. Dalam OS tu sometimes dah ada utility program. After this kita go deeper for utility program. So antara function yang dia allows is to managing file, viewing images, securing computer from unauthorized access, uninstalling programs, scanning disk, defragmenting disk, diagnosing problem, backup and file disk, setting up screensaver. Okay, ini antara yang akan kita discuss kemudian. This one di dalam utility program lah. Nanti kita akan go one by one for the utility program. Okay, so kita dah sampai nombor 7. Kita ingat cikgu habiskan saja. Okay, this is file management and the last one is controlling a network. So we can make an connection to network and also we can control the network. So we can organize and coordinate how multiple user access and share resources on network. Resources can be hardware, can be software, data, information. Apa itu sumber? Sumber boleh jadi hardware. Contohnya apa? Printer. So satu printer boleh kongsi ramai-ramai. Apa lagi? Software. Contohnya dalam ni ada Microsoft Office, kat komputer lain tak ada. So nak access, you kena access melalui komputer saya. Contohnya lagi data, kita boleh share data and also information.
Okay, so printer, internet access, file and program. Okay, so how we control network. So I think kita selesai hari ni the function of operating system. Okay, and our next class on Friday kita akan discuss pula tentang utility program. And then at the meantime, I want you to do the tutorial question. Guna you all buat tutorial question, you dapat soalan tutorial. Okay, you can refer to the notes for your tutorial question. Please do it guys. And then next week we'll discuss the tutorial question on Monday. And also on the following days, I will use two methods. Okay, I will discuss it on the YouTube and also on the, I will give you more exercise during next week. Because next week kita hanya akan kita akan kelas Isnin dan Selasa saja. Rabu, Khamis, Jumaat adalah cuti. Okay, tetapi walaupun cuti, you akan datang sini dan walaupun cuti, kelas tetap berjalan seperti biasa. Cuma method dia boleh jadi berbeza, bukan secara face to face, tapi secara YouTube ataupun secara cikgu bagi kerja kat you all. Okay, so I think that's all for today. Any question before I end? Ada soalan sebelum cikgu end? Tak ada. Okay, thank you for your focus in my class. Okay, and then we meet again tomorrow. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye all. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Saya nak tanya. Ya, boleh. Rahim. Sains komputer ada berapa chapter sebenarnya? Science computer. Semuanya Okay. untuk sains satu. Untuk SEM 1, kita ada 3 chapter. Oh. Okay, so sekarang ni kita dah yang terakhir lah, 2.7 lah. Okay, tapi kalau include dengan apa amali, lebih daripada 3 chapter lah. Cikgu cerita ni untuk tutorial saja. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, welcome.
person you called is unavailable.